توالت اسکیبیدی، اما در زندگی واقعی. البته نمیشه گفت که واقعا تو زندگی همچین چیزی وجود داره، ولی اگه یه راهی میشد، اگه یکی راهی بود که امکانش باشه اینا واقعی باشن، این داستانیه که امروز قراره ببینیم. خب فقط قبل از اینکه بریم داستان جذاب امروزمون رو تماشا کنیم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و بدون معطلی let's go. داستان اولش میگه توالت اسکیبیدی اینطوری به وجود اومدن. یک شهر متروکه. آها، یه آزمایشگاه مخفی اینجا بوده. اوکی، آزمایش‌های ممنوعی اینجا درست می‌شده و پشمام اینا چیه درست کردن اینجا؟ The hapless creature with a head and neck but no limbs slipped out of the scientist's control and ended up in the filthy sewer. It splashed into the bubbling mass of پشمام همچین موجودی رفته. disappearing into the darkness of the underground lab. فاضلاب. اوکی، چقدر ترسناکن. In the sewer pipes, the small creature transformed into something repulsive and horrifying. Its head became massive, distorted in shape, and its neck grew in length. It became much more than just a monster. اینا شروع به رشد کردن. اوکی، پناهگاه زیرزمینی دارن. At last it found a way out. The creature entered another's home with the aid of a toilet. Its eyes burned with merciless flames, and its unbearable hunger made it let out terrifying cries. The inhabitants of the house, sleeping واه، خیلی ترسناکه. awoke to an ominous scream. Horror filled their hearts as they saw the hideous creature approaching them menacingly. The horrible creature spared neither men nor women. Its lifeless eyes stared at its victims with indifference as if they were mere toys. اینا واقعی بودن اینطوری میشدن. On that dark day, the town turned into a place of nightmare. Screams and groans filled the air, and the sound of breaking doors and the crunching of human bodies mingled with cries of despair. خیلی ترسناک بودن، نمیدونستیم ها. خیلی خوب داستانو جلوه داد اینکه توی آزمایشگاه یه موجوداتی تولید میکردن، موجودات بیولوژیکی، چیزی بیولوژیکی، حالا هر چی تولید میکردن، اینا افتادن توی فاضلاب. من انتظار داشتم از داستان ونوم کپی برداری کنه ولی نکرد، خودش یه داستان جالب تر ساخت. اگه ونوم هم همچین چیزی میشد جالب بود. خب بریم سراغ قسمت بعدیمون، یعنی داستان غم انگیز کامرامن ها. After the appearance of Skibidi toilets, fear and terror gripped the world. Cities and countries have been destroyed. No one can defeat these creatures. کسی نتونست این موجودات رو شکست بده و resist these powerful and terrible creatures. It was decided to create a special squad that would be able to counter this danger. Secret services from different countries joined forces and began to recruit specialists. Okay. At the head of the special squad was the scientist Dr. Mortis. Dr. Mortis. Engineer and scientist. For months, the scientists studied the enemy, looking for weaknesses and developing new weapons. They studied closely the tactics and behavior of the Skibidi toilets, seeking to find their weaknesses. نکنه این دکتر همون پروفسور توی اسکیبیدی توالت ها بود. A secret squad set out to fight back against the Skibidi toilets, but they proved not only stronger but also smarter than ordinary humans. اوه نه تنها قوی تر بلکه باهوشتر هم هستن. Those who escaped were horrified by the power of these creatures. Everyone realized that regular squad would not be able to defeat these monsters. They realized that they needed their own monsters to win. اوکی، اینا خودشون به هیولا نیاز دارن. Dr. Mortis came up with a new idea. He proposed a terrifying plan that could stand up to the Skibidi toilet. خب فکر کنم دکتر مورتیس اوکی، این دکتر مورتیس میخواد، فکر کنم این هم کامرامن ها رو درست میکنه. دکتر مورتیس چیز ترسناکی تبدیل کرده اینو و
giving them unique properties. The agents خون اسکیبیدی توالت ها رو به خودش تزریق کرده. to enhance their strength and mobility. The agents' heads were replaced with special cameras, allowing them to see at any time of day. کامera وصل کرده به سرش. Helping them develop effective strategies against Skibidi toilets. So the first squad, called the Cameramen, was born. This unit was the first to be able to fight back against the Skibidi toilets. اینا هم قدرت‌های خاصی دارن پس. اوکی. اینا بدن گوشتی ندارن، یه جورایی آهنن اینا و طبیعتاً قوی‌تر از آدمای معمولی میشن. و همچنین باهوشتر. پس کامرامن‌ها کسایی هستن که زندگیشون رو به هیچ تبدیل کردن که خودشون رو تبدیل به یه موجوداتی کنن که در برابر توالت‌های اسکیبیدی مقاومت کنن و باشون بجنگن. و بریم سراغ داستان بعدیمون، داستان غم‌انگیز اسپیکرمن‌ها. بشریت هر روز شکست تازه‌ای داشت و اینا هم هر روز قوی‌تر و قوی‌تر می‌شدن. اوکی. Scientists who developed weapons to stop the Skibidi toilets were desperate. Nothing worked against these horrible creatures. The only one who didn't give up was scientist Dr. Clark. Dr. Clark conceived a genius plan to destroy all Skibidi toilets. He wanted to develop کل هدفش اینه که اونها رو نابود کنه. able to move Skibidi toilets to another universe. آهان، تفنگ اختراع کرد که اونا رو به جهان دیگه‌ای منتقل کنه، ولی اینا مسخرش میکردن. اوکی. اوه، تنهایی ساخته اینا رو. هیچ نمیخواست کسی به اون وسیلش آسیب برسونه. اوکی، ازش استفاده میکنی. بریم ببینیم که این چطوری کار میکنه. چی شد؟ Upon waking up, Dr. Clark didn't know where he was. The entire planet was a huge radioactive dump. Doctor realized that his teleport gun was broken. For a second he lost hope, but Dr. Clark didn't give up. He started going over the teleporter gun and realized خودش توی جهان دیگه گیر کرده دکتر کلارک. It took much longer to fix the teleporter gun. During this long stay, the radiation had changed him. He had grown several times in size, gained in human strength, and his face was pulsing with radioactive blood. این به خاطر رادیواکتیو تغییرات ژنتیک روش رخ داده شده و بالاخره تونست پورتال درست کنه و وارد دنیای اصلی بشه. وارد یه فروشگاه سعودی میشه. And instead of a head, he now had a speaker. No longer Dr. Clark needed to create a weapon. جوری تلپورت شده که اینم نمیدونم باش ادغام شده چی شده، حالا سرش اسپیکره. این خیلی جالب بود، از داستانهای قبلی خیلی جالب تر بود. بهتر بگیم گیگا اسپیکرمن. بدن رو دیدی مرگ من. خب بریم سراغ داستان تیوی من ها. تیوی من ها چطوری به وجود اومدن؟ یه داستان غم انگیز دیگه از تیوی من ها. پس از هجوم اسکیبیدی توالت ها، جهان گرفتار هرج و مرج شد. واقعا ترسناک میشن تو دنیای واقعی. Battlefield of this merciless war was the small town of Mandis City. Mandis. In this town lived the happy family, and one day fate decided to play a cruel joke on them. During a fight between Skibidi toilets and cameramans,
A defeated toilet fell on the family home. The terrible incident claimed the lives of the entire طرف family خانواده‌شو except از دست داده. The entire house was drenched in the green blood of the خون Skibidi سبز toilet. اسکیبیدی توالت ها. John was left alone among the ruins. آهان اینا چند تا گونه هستن اسکیبیدی توالت ها. silence for hours, watching his city being destroyed from the ground. Suddenly, a strange و اینم از sound تیوی. came from behind a broken TV filled with green radioactive liquid. The mutated blood of a Skibidi toilet had gotten into the TV. وارد تلویزیون شده. The TV's circuit boards were covered with a thin layer of nerves, making it پردازنده این intelligent. The television, which had superhuman intelligence, understood that without a physical body, it would be just a piece of metal. خیلی باشه ولی بدون بدن نمیشه. John a deal. He would help destroy all the Skibidi toilets, and in return, John would have to give. آها بهش توضیح میده که اگه اینطوری بشه. With no other choice. He agreed to the TV's deal, and the two of them began to carry out their insidious plan of massacre and revenge. The Okay, mutated میخوام TV انتقام showed بگیرم John با the هم. detailed schemes and details of the plan to make them one. John followed the instructions step by step, assembling the terrifying technology. Soon everything was ready. All that was left was the final step. مرحله آخر که تلویزیون رو با کله خودش ادغام میکنه. With determination, he put the mutated TV on his head, and in an instant the blending happened. The TV now had a body and could fulfill John's promise. Okay. The destruction of all Skibidi toilets on this planet became his main goal. In a short time, all cameramans were amazed at the power of this creature and gave it the TV Man name. One flash of the TV Man's screen left only ash on the Skibidi toilets. تبدیل به خاکستر میکنه با یه اوکی. با اینکه داستان غمگین بود ولی داستانهای امروز رو خیلی دوست داشتم.